Only 9 members need of that one. Root locus and RH criteria. Okay. You can unrise. Unrise all of you. What about fourth unit? How many of you want fourth unit? Border blocks, polar, and Nyquist. Border clots, polar, and Nyquist. Are you needed? Raise your hands. Don't waste the time. Do it fast. Nobody wants that fourth unit. D9 Srinitya left the meeting. Okay. Okay then. I will start the RH criteria and root locus as simple as that. అవి సిటీస్ రాస్తున్నారా ప్రిపేర్ అయ్యి? Yes sir. Yes sir. ఓకే, ప్రిపేర్ అయ్యి మాత్రమే రాయండమ్మా. నామకే వాస్తు నా కోసం రాయొద్దు. డైలీ జస్ట్ వన్ ప్రాబ్లం ప్రిపేర్ అయ్యి రాయండి. అండ్ రూట్ లాకర్స్కి అయితే మీకు చాలా ప్రొసీజర్ ఉంటుంది ఎక్కువ. ఆ థియరీ అంతా రాసినా రాకపోయినా డజంట్ మ్యాటర్, బట్ కాన్సెప్ట్ ప్రొసీజర్ ఏదైతే ఉందో అది రాయండి ఎక్కువ. మెయిన్ థింగ్ మీ ఓన్ వర్డ్స్లో రాసినా పర్లేదు, మ్యాటర్ ఏదైనా సరే, బట్ కాన్సెప్ట్ పక్కాగా ఉండాలి. ఫార్ములా అండ్ ప్రొసీజర్ అవి పక్కాగా రాయండి, సరేనా? నేర్చుకొని మాత్రమే రాయండి. isn't it? And okay, let me revise that third unit. Is this visible on screen? Yes sir. Yeah, done. Yes sir. In general, what is mean by stability? Stability అనే టర్మ్ అసలు ఎందుకు వెళ్తున్నాం మనం? Is there any need of that one? Stability is needed for any system. Stability is needed or not? Yes sir. Yes. What is the use of that one? Suppose if the system is unstable, so what is the disadvantage of that unstable system compared to stable system? Desired output errors. Very good. Enti? Come again. We don't get the desired output. Yes, we don't get the desired output if the system is unstable. Yes, very good, Kirti. So in the same way, so whenever if you want to check the stability and if you have any signals, means the given question is in the form of signals. So how to check that? Means check just input and output. That means for bounded input you must need bounded output. If the system is like that, then the system is stable. And the bounded input is the ganaka. If you apply any system, that means if you apply an input that is bounded input to the LTI system. Let me take the laser. See this one, LTI system. And one more thing, the must thing here is LTI system, linear time invariant system. First is linear thing and next is time invariant. టైమ్ ఇన్వేరియంట్ మాత్రం ఎందుకు తీసుకోవాలి అంటే, సపోజ్ ఏదైనా ఒక సిగ్నల్ తీసుకొని దాన్ని అనలైజ్ చేయాలి అంటే కనుక ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ హ్యావ్ టు ఫిక్స్ ద ఇన్వేరియంట్ యూ హ్యావ్ టు ఫిక్స్ ద సిస్టమ్ యాజ్ టైమ్ ఇన్వేరియంట్. వై? బికాస్ ఎవ్రీ 10 secondsకి టైం టు టైం వేరే అవుతూ ఉందనుకోండి, మనం ఒక ఇన్పుట్స్ అనేవి ఫ్రీక్వెంట్గా అప్లై చేస్తూ ఉంటాం. ఓకే, బట్ వాట్ ఎవర్ యూ ఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ద అవుట్పుట్, దట్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు బి అవుట్ surely. So that's why you must need an LTI system, that is time invariant system is needed. For that type of systems, you just apply some bounded input. Bounded in the sense that is known by you.
That may be unit step input or ramp input or parabola, whatever it may be. Just apply bounded inputs. If the output is bounded, then that type of systems are called as stable systems. Stable systems. And one more thing, there are two types are there: absolutely stable and conditionally stable. Conditional means some particular range is there, some certain range. So those are classifications. You can go through the theory, no problem. Next, main point here. Whenever if you have the poles on left side of left half of a plane, the poles lies on left half of a plane, those systems by defaultly blindly you can say it as stable system. Blindly. If the poles are zeros, not only pole zeros also, poles and zeros, lies on imaginary axis, then that is marginally stable. If any pole or zero lies on right side of S plane, that type of system is nothing but unstable system. Why we are saying that left side unte stable, right side unte unstable? And ela cheppadam. If you go for the transfer function and apply response for that, you will get e power minus 80, and by using trial and error method, put some time constants here. That means t equals to 0, t equals to infinity. Check the plot there. That means check the output response. For t equals to 0, you will have output is 1. For t equals to infinity, you will have the output is 0. And one more thing here is graphic looking like this. From 1 to, it decreases towards somewhere else 0. Somewhere else it is going to be touches to 0. That means the output is bounded. The output here is bounded. అంటే మీకు తెలుసు somewhere else ఒక పాయింట్ దగ్గర it is going to be 0. But compared to this unstable system, as t tends to infinity, r is, that means response is infinity. అంటే towards infinity వైపు వెళ్ళిపోతుంది. We don't know where it is going to stop. We don't know the infinity point. We don't know infinity point. ఇక్కడ ప్లేస్ అయి ఉంటుందా, ఇక్కడ ప్లేస్ అయి ఉంటుందా, ఇక్కడ ప్లేస్ అయి ఉంటుందా. We don't know. It is increasing like this. So that's why this is unbounded output. Unbounded output. So this type of system is nothing but unstable. And whenever the t tends to infinity and amplitude tends to 0, that is stable system. Whenever time tends to infinity, that means time is increasing towards infinity, then the response contains, that means amplitude is decreasing towards 0, then that type of systems are nothing but stable. In the same way, as t tends to infinity, amplitude or response tends to infinity, that type of systems are unstable systems. So either you can go by using the plot, or else either you can go by using these responses. Okay, remaining things you can go, right? And main thing is these three only: stable ante enti, marginally stable ante enti, unstable ante enti. Okay, and how the responses if the poles are complex conjugate. If the poles are complex conjugate, here also you can check it. E power minus 80. E power minus 80 అంటే ఏంటమ్మా? ఈ పోల్ అనేది లెఫ్ట్ సైడ్ ప్లేస్ ఉన్నట్ట, రైట్ సైడ్ ప్లేస్ ఉన్నట్ట? E power minus 80 indicates, is it left side or right side? Left side. So left side means by default the system becomes stable. See this first one. Okay, in the same way, sin bt means sin or cos. Trigonometric terms ఉన్నాయంటే poles are located on marginal axis. That means imaginary axis, sorry, not marginal. Imaginary axis మీద ప్లేస్ అవుతాయి. Okay, so that is nothing but these poles. This is plus jb and minus jb. So for this e power minus 80, this is the pole location. So this is a complex pole. So whenever the system is like this, that means poles are on left side, complex poles on left side, then that type of system is the response of that system is like this. Under-damped system. This is under-damped. That means towards decreasing to 0. Amplitude towards decreasing to 0. As t tends to infinity, amplitude is keeps on decreasing towards infinity. Okay, this type of nature is called under-damped system. Under-damped. Okay, let me go back. Yeah, this is the main conclusion for that about stability and unstability. As time t tends to infinity, amplitude tends to 0. Either it is amplitude you can consider, or else you can consider it as a response or output response of the system you can consider. Not only A. Okay.
టైం అనేది ఇన్ఫినిటీ వైపు వెళ్తూనే ఉంది. యాజ్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఇంక్రీజింగ్ టైం ఇన్ఫినిటీ టువర్డ్స్ ఇన్ఫినిటీ, then the system response becomes to in downwards towards to zero. Then that system is stable. If time increasing towards to infinity and amplitude also increasing to infinity, then that is unstable. As time increasing t tends to infinity, but the amplitude doesn't change, means it is still constant somewhere else. Some at 1, at 2, at 3, like that. Suppose amplitude equals to 1. Let us consider a equals to 1 or else a equals to 2. Up to t tends from 0 to infinity, a is 2 only. Or else if you take a equals to 3, from t is varies from 0 to infinity, still a is at 3 only. At that situations, that type of systems are nothing but marginally stable systems. Marginally stable system. This is the simple conclusion for all those things. Blind approach, this one. Okay. This is all about stable, unstable, and marginally stable. Please remember this and put it on your mind. ఇంకా మనకి టాక్లో చెక్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. స్టేబుల్ అంటే ఎలా ఉంటుంది, పోల్స్ ఎట్లా ఉంటాయి, వాటి యొక్క ప్లాట్ ఎలా ఉంటుంది, రెస్పాన్స్ ఎలా ఉంటుంది. అన్స్టేబుల్ సిస్టమ్ అంటే పోల్స్ లొకేషన్ ఎటువైపు ఉంటుంది, దాని యొక్క ప్లాట్ గీస్తే కనుక దాని యొక్క రెస్పాన్స్ ఎలా ఉంటుంది, ఈ పవర్ పాజిటివ్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ లేకపోతే నెగిటివ్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఉంటుందా. ఓకే, యూ హ్యావ్ టు చెక్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్ లైక్ దట్. బీ కేర్ఫుల్ అబౌట్ దట్. చూడండి ఇక్కడ ఇది పాజిటివ్ ఎక్స్పోనెన్షియల్, సారీ నెగిటివ్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ హియర్ ఫర్ స్టేబుల్, ఫర్ అన్స్టేబుల్ పాజిటివ్ ఎక్స్పోనెన్షియల్. సో అట్లా బ్లైండ్గా గుర్తుపెట్టుకోండి. You have to analyze like that. You have to compare the stable and unstable systems like that. Okay, always comparison is needed. Next, some more explanation for this. That means stable and unstable systems. You can go through this by using partial fractions. You can find these values and you can draw the responses. So locations ఎక్కడ ఉన్నాయో చూసుకోవడం మనం చెప్పొచ్చు. గ్రాఫ్ ఇస్తే కనుక డైరెక్ట్గా పోల్ జీరో ప్లాట్ ఇస్తే కనుక, if all poles and zeros lies on left side, simply by default it is stable system. Similarly, unstable means even. I already told you 100 poles left side ఉన్నాయి, 100 poles ఉన్నాయి అనుకోండి టోటల్. See here 100 poles ఉన్నాయి, 99 poles left side ఉన్నాయి, బట్ ఒక పోల్ రైట్ సైడ్ ఉన్నా సరే దట్ సిస్టమ్ బికమ్స్ అన్స్టేబుల్. ఓకే, at least one pole is on right side, one pole or zero. Okay, then that type of system becomes unstable. Next, coming back to this RH criteria, the main purpose we are going to RH criteria is to find the closed system stability and to find number of poles placed on right side, left side and imaginary axis. And one more thing is to find the K value, main thing. The best procedure in all these control systems is RH criteria, Raut-Hare criteria. Raut-Hare criteria. So this is the symbol indications for stable system, unstable system and marginally stable system. Okay, let's move on to this RH criteria. See, whenever if you want to find the RH criteria, if you want to go for this procedure, you must need a closed loop characteristic equation. That means you need a CE. CE means characteristic equation. So whenever if you want to go for the CE, you need a closed loop system. You need closed loop system. So that means 1 plus GH equals to 0. That is what CE. That is denominator of the transfer function, closed loop transfer function make equals to 0. Denominator of closed loop transfer function, if you make that equals to 0, then that is nothing but characteristic equation, CE in short form we call. So let us consider some nth order equation like this. Okay, so if the n is even, then it will start from even order, even as power terms, and if n is odd, it will start from odd as power terms like this. And one more thing here, main thing is you have to assign the values. That means those quotients you have to write here. How to write those quotients? ఇచ్చిన క్వశ్చన్ ఫస్ట్ థింగ్, క్వశ్చన్ ఇవ్వగానే మనం చెక్ చేయాల్సిన ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే అన్ని ఎస్ పవర్ టర్మ్స్ ఉన్నాయో లేదో చెక్ చేయండి. ఎస్ పవర్ టర్మ్స్ ఇన్ ద సెన్స్ S⁴ నుంచి స్టార్ట్ అయింది మా ఫస్ట్. ఈ క్వశ్చన్ యొక్క ఆర్డర్ ఎంత ఈజ్ S⁴, అంటే 4th ఆర్డర్లో స్టార్ట్ అయింది. 4th ఆర్డర్ నుంచి స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి సో రిమైనింగ్ డౌన్వర్డ్స్ టర్మ్స్ అన్ని ఉన్నాయా లేదా, డిసెండింగ్ ఆర్డర్లో రిమైనింగ్ ఆర్డర్ వాల్యూస్ అన్ని ఉన్నాయా లేదా చెక్ చేయాలి. హౌ ఇట్ ఈస్ S⁴, నెక్స్ట్ S⁴, S², S⁴, S⁴, 0.
So all the terms are there. In case if any term is missed, then put a note there, rearrange the equation and పెట్టి ఏదైతే టర్మ్ మిస్ అయిందో అక్కడ 0 అని రాసేయండి. లైక్ లెట్ మీ టెల్ దట్, సపోజ్ ఇదే ఉందనుకోండి, ఇప్పుడు ఇది లేదనుకోండి కొద్దిసేపు. సో దానికి ఎలా రాస్తారంటే రీఅరేంజ్ ద అబవ్ ఈక్వేషన్ అని చెప్పి ఇట్లా రాసేసి just put like that, 2s power 4 plus 5, that's it, plus 8s plus 1. Why? Because if you miss this term, simply consider it as 0 and then proceed. If not so, మనకి ప్రొసీజర్ వచ్చి నాకు డైరెక్ట్గా వేసేయగలం చెప్పి వెళ్ళిపోయారు అనుకోండి, బై మిస్టేక్ అది చెక్ చేయకుండా, సో టోటల్ everything will be gone, even though if you know the procedure. Okay, so after that, how to arrange this a naught, all these quotients, that means a naught, a1, a2 and so on, an minus 1, an. How to rearrange this in the form of RH table, in RH table అవి ఎలా రాయాలి? సో ఫస్ట్ you can go like టర్మ్ బై టర్మ్, అంటే ఫస్ట్ ఏ నాట్ తో స్టార్ట్ చేశాను అనుకోండి, ఫస్ట్ ఈజ్ ఏ నాట్, నెక్స్ట్ యూ హ్యావ్ టు లీవ్ దిస్ అండ్ దెన్ a2 and then next one leave one word and then next term, like this. That is in first row, that is in nth row. After that n minus 1th row లో ఏం రాయాలి? నెక్స్ట్ ఏదైతే మనకు లెఫ్ట్ చేసామో వదిలేసామో ఆ వాల్యూస్ ని 1 by 1 రాసుకుంటా వెళ్ళాలి. And repeating, first you start from nth value, that may be even or that may be odd, whatever it may be. That may n is equals to 6 or n is equals to 5. N value may be odd, may be even, it doesn't matter for you. You just need to write the quotients of those s power values. You just need to write a quotient of s power values. And one more method for writing these means, first check the order of these equation. If all are perfect, just write like this downwards: a0, a1, a2, a3, a4, a5, a6, a7, a8, a9 and so on, like this. You can also go through like this. Okay, after writing the first two rows, you have to use the formula. After writing first two rows, you have to use the formula. That is, first check these two. Let me use one more color. So reference is this first column for all the RH criteria. Reference is this first column. Reference always for remaining C2, C3, C4 and so on, like this. These are columns. Columns. Okay. Narama, guys. Yes, sir. Yeah. Sir. So the first column is the manaki reference anamata. E first column ayi. So how to find this formula? The first one is, take this as a reference and first take the C1, C2. C1, C2 first one. Next వచ్చేసరికి C1, C3. Next వచ్చేసరికి C1, C4 and so on, like this. అట్లా ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం. First one is C1, C2. C1, C2 వచ్చేసరికి these two. అవి ఎలా రాస్తాం? Take like this. ఈ స్క్వేర్ బాక్స్ చూడండి ఇప్పుడు. How to write that one? A1, A2 minus A3, A0 by A1. This is the reference always. A1, A2 minus A0, A3 by this one. If you want to write the C1, C3 now, so take reference as this one and this one, because C2 already completed. So after that you have to place this here. See remaining all columns. Now, how to write the equation here? Formula A1, A4, always from down to up. A1, A4 minus A5, A0 by A1. Reference is always A1. Okay, like this you will extend the formula till the end of this, till the end of these quotients. The quotients antavaraku aithe untayo antavaraku we are going to extend this formula. But remember, this is the reference for remaining all columns. This is the mandatory. Okay. And after that,
how to check the stability in this RH table. So by using these formula and this procedure, based on these three steps, we are going to extend up to s power 0, up to x power 0 దాకా టేబుల్ని ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాం. ఫస్ట్ కాలం లో ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ అయినా సరే 0 రావచ్చు, ఆర్ ఎల్స్ నో జీరో ఆన్ no zeros in the first row or first column, whatever it may be. So those are the three cases. First is normal case, second one is single zero in the first element, third case is a row of zeros occurs. A row of zeros occurs. So first case low, first we will see the first case. What is the first case? So see here, this is the first case. For example, first case just normal గా వెళ్ళిపోయింది, అంత ప్రొసీజర్ అంతా వెళ్ళిపోయింది. ఈ ప్రొసీజర్ అంతా వేసిన తర్వాత హౌ టు చెక్ ద స్టెబిలిటీ, how to check the stability. That means see this first column reference I told you already. Based on this first column only, we are going to check the stability of that system. How to check that stability? So here you have to check, is there any sign changes in the first column? Sign changes. Sign changes అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ప్లస్ నుంచి మైనస్ కానీ లేదా మైనస్ నుంచి ప్లస్ కానీ చేంజ్ అయితే దాన్ని ఒక సైన్ చేంజ్ కింద కన్సిడర్ చేయాలి. And one more thing, if here all are minus are there, अन्य negative అనుకోండి కొద్దిసేపు, is there any sign change in this? Is there any sign change here? No. Sir. So this type is also stable system. You can't say ఒక sign అన్ని negative ఉన్నాయి కదా సార్, can we treat this as an unstable system? No, because there is no sign change. There is no sign change here. Okay, remember. సో ఆల్ పాజిటివ్ అన్నా సరే నో సైన్ చేంజ్, ఆల్ నెగిటివ్ అన్నా నో సైన్ చేంజ్. ఒక ప్లస్ ఇంకొక మైనస్ ఉంది అనుకోండి, అప్పుడు హియర్ టు హియర్ వన్ సైన్ చేంజ్ ఈస్ దేర్, అండ్ అగైన్ ఫ్రమ్ మైనస్ టు ప్లస్ ఇట్ ఈస్ చేంజింగ్. సో హియర్ ఆల్సో వన్ మోర్ సైన్ చేంజ్ ఈస్ దేర్. సో రిమైనింగ్ ఆర్ పాజిటివ్ అజ్యూమ్. సో నౌ హియర్ ఇఫ్ యూ చెక్, టూ సైన్ చేంజెస్ ఆర్ దేర్. Two sign changes means two right hand poles are present and other. That means number of sign changes equals to number of right hand side poles. Right side poles. I am repeating, number of sign changes in the first column is equals to number of right hand side poles. So that is the stability criteria to check the stability. This is the procedure. Okay. So first normal case లో వచ్చేసరికి ఇప్పుడు ఇదే ప్రాబ్లం కనుక తీసుకుంటే ఏదైనా సైన్ చేంజెస్ ఉన్నాయా ఈ ప్రాబ్లంలో? Is there any sign changes? Yes or no? No. So the system is stable or unstable? Stable. Stable system. So we can conclude like this. So we'll move to the difficulty 2. So this is the all about this matter. ఇప్పుడు నేనైతే ఏదైతే వర్డ్స్ చెప్పానో వాటికి సంబంధించినటువంటి మ్యాటర్. You can go through this. అవన్నీ నార్మల్ గానే ఉంది. And one more thing, my suggestion to you is just go through these slides only. ఈ 2, 2nd, 3rd, 4th యూనిట్ లో నేను చాలా ఎలాబొరేటెడ్ గా చెప్పాను మా. జస్ట్ గో త్రూ దీస్ స్లైడ్స్ ఓన్లీ ఫర్ థియరీ పార్ట్. థియరీ పార్ట్ కి కంపల్సరీగా స్లైడ్స్ ఫాలో అయిపోండి. ఐఎమ్ రిపీటింగ్, ప్లీజ్ ఫాలో దీస్ స్లైడ్స్ ఓన్లీ, యూ విల్ గెట్ ఐడియా. డోంట్ గో త్రూ ద టెక్స్ట్ బుక్ డైరెక్ట్లీ. ఈ థియరీ అంతా అయిపోయిన తర్వాత టెక్స్ట్ బుక్ కి వెళ్ళి ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేయండి. ఇదే ప్రొసీజర్ని యూజ్ చేసి ప్రాబ్లమ్స్ డైరెక్ట్గా అటాక్ చేయండి చాలు. ఓకేనా? రిమెంబర్, గో త్రూ ద థియరీ ఫర్ ఆల్ దీస్ స్లైడ్స్, ఎవ్రీ పాయింట్ పక్కాగా చూడండి. ఓకే. సో టెక్స్ట్ బుక్ ఏంటంటే జస్ట్ ఫర్ యువర్ ప్రాక్టీస్ ఓన్లీ, జస్ట్ ఫర్ యువర్ ప్రాక్టీస్. ఓకే, నెక్స్ట్. So here all about this plus minus changes and how to take those sign changes and how many sign changes are there. Okay, suppose n తో కనుక n ఈవెన్ అయితే కనుక s పవర్ n రో వచ్చేసరికి ఈవెన్ ఆర్డర్ టర్మ్స్ వస్తుంది, దాని యొక్క కింద వచ్చేసరికి ఆడ్ ఆర్డర్తో స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట. సో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ యూ నో, ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు ఇన్ డీప్ అబౌట్ దోస్, విల్ గో ఫర్ మెయిన్ థింగ్స్. So let's move to
these cases mainly 3 cases are there. Yes, first one is normal row array. That means no element in the row array is non-zero. That means first column లో ఎటువంటి జీరోస్ లేదు అండ్ ఎటువంటి జీరోస్ లేని యొక్క కేస్ అన్నమాట. ఫస్ట్ కేస్ మీన్స్ నో జీరోస్ ఇన్ ద ఫస్ట్ కాలమ్. Case 2 is a row of all zeros. Case 2 here is row of all zeros. And case 3 here is first element of a row is 0. And remaining may be 0 or not 0, it doesn't matter. But first element is 0. Case 2 is row of all zeros. Case 3 is first element is 0. So case 1 vachesariki whatever I explained here in the previous slide, same thing I wrote here. Just go through this matter. Don't go through the textbook. Theory part మొత్తం ఇక్కడ చూడండి. For problems only go through the slides. Textbook. So case 2 వచ్చేసరికి row of zeros occur అయింది అంటే కనుక that type of things is nothing but we are calling it as auxiliary equation. Auxiliary equation. What is this auxiliary equation? Suppose S power 3 row లో row of zeros వచ్చినాయండి. S power 3 row లో అన్ని జీరోస్ వచ్చాయి. సో దాని యొక్క అబౌవ్ రో అని ఎస్ పవర్ రో అని చూసారు. ఆ అబౌవ్ రో నుంచి కిందకు ఉన్నటువంటి మొత్తం లైన్ ఆల్ దీస్ రోస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ఆక్సిలరీ ఈక్వేషన్ రోస్ అంటారు. ఎస్ పవర్ రో నుంచి డౌన్వర్డ్స్ అంటే ఎస్ పవర్ 4, ఎస్ పవర్ 3, ఎస్ పవర్ 2, ఎస్ పవర్ 1, ఎస్ పవర్ 0 ఈ మొత్తాన్ని కలిపి ఆక్సిలరీ ఈక్వేషన్ రో అంటారు. ఆక్సిలరీ ఈక్వేషన్. బట్ ఎస్ పవర్ 4 మాత్రం ఎగ్జాక్ట్ గా ఆక్సిలరీ ఈక్వేషన్ అని అంటారు. రిమైనింగ్ మొత్తాన్ని auxiliary table ano auxiliary form ano edo untundi, doesn't matter, you can call anything. S power 4 onwards up to S power 0. Okay, ee auxiliary equation enduku form avutundante if there is any symmetric poles in the given equation then this will happen. There is any symmetric poles, that means when the poles are symmetrically about the origin then a row of zeros occurs. Whenever poles are symmetric about origin, at that time you will get a row of zeros possibility in the row array table. So ela vachinappudu em cheyali, and what about these roots ela place cheyali? Whenever you have a row of zeros occurs and take the above row. Let me take the problem. Let me go to the problem. This is case 3. Let me explain and then we will solve. That is better. So this is all about first case, I think so. Right? Here is the second case. So here is the second case. See here. Whenever you have a row of zeros occurs, itla procedure cheskuntu veltunam. So we have a row of zeros here. Row of zero occur ayindi anangalne just go through the above row. Just go through above row. So that means this is S power row, S power 4 row. Is it even or odd row? Is this is even or odd? S power 4 means even or odd? Even. What you guys all are doing there? Unnara kanisam? Yes, sir. Yes, sir. Banu, your mic is still on. You are saying something, Banasri? Indama? Nothing. Okay. So row of zeros occur ayindi ante ganaka simply you have to go for just above the row. So S power 4 అనేది ఈవెన్ రో. సో ఈవెన్ రో కాబట్టి ఈ టర్మ్స్ మొత్తం ఈవెన్ వాల్యూస్ అనే అర్థం. ఈ టర్మ్స్ అన్ని ఈవెన్ వాల్యూస్ అని అర్థం. అట్లాగే S power 5 రో తీసుకున్నారు అనుకోండి, ఈ టర్మ్స్ అన్ని ఆడ ఈవెన్ ఆడ్ వాల్యూస్ అని అర్థం. సో హౌ టు రైట్ దట్ వన్? సో దిస్ ఈజ్ S power 4. సో స్టార్టింగ్ వాల్యూ ఇస్ S power 4, S power 2 and S power 0. So that can be written as S power 4 plus 6s square plus 8. So అది ఎలా రాసామని ఇక్కడ ఎక్కడ రాసాం? దిస్ వన్. S power 4 plus 6s square plus 8 equals to 0. So we are going to find the roots of this equation. So d by dx చేసిన తర్వాత ఇక్కడ
ఈ ఈక్వేషన్ని ఏదైతే ఎస్ పవర్ 4 రో తీసుకున్నామో దాన్ని జస్ట్ డెరివేటివ్ చేయాలి. డిఫరెన్షియేషన్ చేసి ఆ వచ్చిన వాల్యూస్ యొక్క కోషన్స్ని ఈ జీరోస్ ప్లేస్లో రీప్లేస్ చేయాలి. ఐఎమ్ రిపీటింగ్, ఆఫ్టర్ టేకింగ్ ద auxiliary row, that is s power row, just differentiate the above row and put those differential quotients in the s power 3 row. So that is, if you take this s power 4 plus 6s square plus 8, after differentiating, you will get 4s power 3 plus 12s. See here, s power 3 row ఇది అంటే ఆడ్ పవర్స్ ఏమన్నా చూడండి ఇక్కడ s power 3, s power 1 ఆడ్ పవర్స్ మాత్రమే ఉంటాయి. So now replace that now replace that zeros with 4 and 12. So now I am going to replace here 0 is replaced by 4 and this 0 is replaced by 12. So see here s power 3 row 4 and 12 I am replacing 4 and 12. Now again if all the row is divided by one element, you can divide that one. అంటే ఒక రోని మొత్తాన్ని ఒక సింగిల్ వాల్యూతో కనుక డివైడ్ చేసే పాసిబిలిటీ ఉంటే కనుక యూ కెన్ డివైడ్. దెర్ ఇస్ ఎ పాసిబిలిటీ, దెర్ ఇస్ ఎ ఛాన్స్ ఆఫ్ డూయింగ్ దట్. So by dividing 4, you can get 1 and 3. Now again, do the procedure as simple as that, like the previous one. So ఇలా ప్రొసీజర్ని కంటిన్యూ చేసుకుంటూ వెళ్తాం. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ డూయింగ్ ఆల్ దిస్ ప్రొసీజర్, నెక్స్ట్ థింగ్ ఏంటంటే యూ హ్యావ్ టు చెక్ ద స్టెబిలిటీ. అగైన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు చెక్ ఫస్ట్ కాలమ్ అగైన్. Before going to that, whenever you have the auxiliary equation form, so those auxiliary roots that in math here s power 4 amma, s power 4 ante 4 roots ఉన్నాయి. 4 roots on auxiliary equation roots. These 4 roots are nothing but auxiliary equation roots. Whenever you have auxiliary equation formed, those roots must lie on imaginary axis only. I'm repeating, whenever you have the auxiliary equation is formed, those all roots are lies on imaginary axis only. Only if there is no sign change in the first column of that equation. Suppose 4 roots ఉన్నాయి కదా, ఇలా ప్లేస్ చేయాలి యాక్చువల్గా. When if there is no sign change in this auxiliary equation, ఎటువంటి సైన్ చేంజ్ లేనప్పుడు those all 4 roots lies on imaginary axis only. 4 roots lies on imaginary axis. That means, so for this root this is the combination and for this root this is the combination. Okay, like this you have to place. Suppose if there is a sign change occur in this below the auxiliary equation, ఒకవేళ ఏదైనా సైన్ చేంజ్ కనుక వస్తే ఎక్కడ ఈ ఆక్సిలరీ ఈక్వేషన్ బిలో అంటే s power 4 నుంచి డౌన్ సైడ్గా ఎక్కడైనా సరే ఒక మైనస్ వచ్చింది అనుకోండి. సపోజ్ అజ్యూమ్ హియర్ మైనస్ ఇస్ దేర్. సో ఇప్పుడు మైనస్ వచ్చిందంటే ఇక్కడ సైన్ చేంజెస్ ఎన్ని ఉన్నట్టు, ఒక మైనస్ ఇక్కడ వచ్చిందండి. సో హౌ మెనీ సైన్ చేంజెస్ హియర్, టోటల్ 4 సైన్ చేంజెస్ ఎన్ని వచ్చాయి. సైన్ చేంజెస్ ఎన్ని, ఒక మైనస్ పెట్టాను ఇక్కడ. From here to here 1, from here to here 1. So 2 sign changes are there. So 2 sign changes are nothing but 2 right side poles. I'm repeating, 2 sign changes means 2 right side poles. ఇక్కడ మెయిన్ తిరకాస్ ఏంటంటే, లిటిగేషన్ ఏంటంటే, whenever you have sign changes in the auxiliary equation, first give the preference to that one. And one more thing, after putting, I already told you, auxiliary equation ఎందుకు ఫామ్ అవుతుంది, పోల్స్ అనేవి సిమెట్రిక్ గా ఉంటాయి, అందువల్ల ఆక్సిలరీ ఈక్వేషన్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. దట్ మీన్స్ రో ఆఫ్ జీరోస్ అక్కర్ అవుతాయి. సిమెట్రిక్ పోల్స్ ఉండడం వల్ల రో ఆఫ్ జీరోస్ అనేవి అక్కర్ అవుతాయి. సిమెట్రిక్ పోల్స్ అంటే సేమ్ లొకేషన్ లో విత్ డిఫరెంట్ సైన్స్ ప్లేస్ అయి ఉంటాయి అని అర్థం. సేమ్ లొకేషన్ అంటే 2 అనో 3 అనో ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 2 అని ఇట్లా ఉంటాయి. అంటే ఒకటి ప్లస్ సైడ్ ఒకటి నెగటివ్ సైడ్ ఇట్లా ఉంటాయి. దిస్ ఈజ్ సిమెట్రిక్ పోల్స్. ఓకే, సో ఇవి సిమెట్రిక్ ఈక్వేషన్లో నెగటివ్ అనేది ఫామ్ అయింది అంటే ఒక 2 సైన్ చేంజెస్ అనేవి వచ్చాయి. ఎప్పుడు ఈ ఆక్సిలరీ ఈక్వేషన్లో. ఆక్సిలరీ ఈక్వేషన్ అంటే మనకి పోల్స్ ఎలా ఉండాలి, సిమెట్రిక్గా ఉండాలి. సో బట్ సైన్ చేంజ్ వచ్చింది, మరి ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మనం, 2 సైన్ చేంజెస్ని రైట్ సైడ్ ప్లేస్ చేసి వాటి యొక్క కరస్పాండింగ్ లొకేషన్స్లో లెఫ్ట్ సైడ్ కూడా ప్లేస్ చేయాలి. దట్ ఈస్ మ్యాండేటరీ.
I'm repeating. Auxiliary equation form అయింది అంటే సిమెట్రిక్ సైడ్ పోల్స్ ప్లేస్ చేశాను, టు రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ పోల్స్ ని ప్లేస్ చేశాను. సో కరస్పాండింగ్ టు దట్ సిమెట్రిక్ మీన్స్ జస్ట్ టేక్ సిమెట్రిక్ హియర్ టువార్డ్స్ లెఫ్ట్ సైడ్. సో సిమిలర్లీ హియర్ ఆల్సో టువార్డ్స్ లెఫ్ట్ సైడ్. సో మొత్తం ఎన్ని అయిపోయాయి ఇప్పుడు? మొత్తం ఎన్ని పోల్స్ కంప్లీట్ చేసాం ఇక్కడ? టోటల్ హియర్ టు హియర్ టు టోటల్ 4 ఈస్ కంప్లీటెడ్. సో ఆక్సిలరీ ఈక్వేషన్ లో ఉన్నటువంటి 4 ని కంప్లీట్ చేసేసాను. ఇంకా ఇంకెన్ని లెఫ్ట్ అయ్యి ఉన్నాయి? 2 poles left అయినాయి. Those are S power 5 and S power 6. Those are below the auxiliary equation లేకపోతే above the auxiliary equation? Below or above? Above the auxiliary equation. అంటే those are not under the auxiliary roots. Right. These two are not under the auxiliary roots. So you can place whether it is right side or left side depends on their polarity. Depends on అంటే ఈ సపోజ్ ఈ రెండు రూట్స్ పాజిటివ్ గా ఉన్నాయి. సో పాజిటివ్ ఉన్నాయి కాబట్టి సింపుల్ గా లెఫ్ట్ సైడ్ ప్లేస్ చేస్తున్నారు. ఒక పోల్ లెఫ్ట్ సైడ్ పెట్టాలి బికాజ్ వన్ ఈజ్ పాజిటివ్ అండ్ వన్ మోర్ ఈజ్ నెగటివ్. Isn't it? If both are positive, just put in left side only. If not, so if there is a sign change, just put on right side. Okay? This is the procedure. ఇక్కడ సైన్ చేంజెస్ ఏమీ లేకపోతే కనుక సింప్లీ ప్లేస్ ఆన్ ఇమాజినరీ యాక్సిస్. ఇమాజినరీ యాక్సిస్ మీద ప్లేస్ చేస్తాం సింపుల్గా. ఇఫ్ దెర్ ఇస్ నో సైన్ చేంజెస్ ఇన్ ద ఫస్ట్ కాలమ్ ఆఫ్ ఆక్సిలరీ రూట్స్. First column of auxiliary roots. That is the mandatory thing you have to check. This is all about case 2. Case 2. So ఇచ్చిన వెంటనే you have to check the order of the given equation. అన్ని ఈ S power terms ఉన్నాయా లేదా చెక్ చేయండి, లేకపోతే 0 ప్లేస్ చేయండి and then go through the procedure. సో రా ఆఫ్ జీరోస్ అక్కర్ అయినప్పుడు ఈ పాయింట్స్ నోట్ చేసి మైండ్లో పెట్టుకోండి. రా ఆఫ్ జీరోస్ అక్కర్ అయినప్పుడు ఓకే. ఆ తర్వాత ఆక్సిలరీ ఈక్వేషన్లో కనుక పోల్ సైన్ చేంజెస్ ఉంటే ఎలాగా, సైన్ చేంజెస్ లేకపోతే ఎలాగా. ఓకే, ప్లీజ్ కీప్ ఇట్ ఆన్ దోస్, కీప్ ఇట్ ఇన్ యువర్ మైండ్. ఇఫ్ దర్ ఎనీ ఛాన్స్ టుడే ఐ విల్ రిపీట్ కేస్ 3. కేస్ 3 ఆల్సో. సీ హియర్ మా సిమెట్రిక్ పోల్స్ అని చెప్పాను కదా, సీ హియర్. సో సిమెట్రిసిటీ ఈజ్ లైక్ దిస్, సిమెట్రిక్ పోల్స్ ఆల్వేస్. ఓకే, సైన్ చేంజెస్ ఎటువంటి లేకపోతే కనుక విల్ రైట్ లైక్ దిస్. సో స్లైడ్లో ఉన్న ప్రతి పాయింట్, ప్రతిదీ పాయింట్ బై పాయింట్ చదవండి చాలు, మోర్ దాన్ ఎనఫ్. అండ్ గో త్రూ ద టెక్స్ట్ బుక్ ఫర్ ప్రాక్టీస్ ఆఫ్ దోస్ ప్రాబ్లమ్స్. టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్న ప్రతి ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేయండి, ప్రతి ప్రాబ్లమ్ని. దట్స్ ఎనఫ్, మోర్ దాన్ ఎనఫ్ ఫర్ యూ. ఐఎమ్ షూర్ యూ విల్ పాస్. నాట్ సో, ఇట్స్ అప్ టు యూ, ఇట్స్ అప్ టు యువర్ విష్. ఓకే, let me stop here and I will see in the next class the 5th unit. But mandatory thing, you just follow these four units. Okay, 37 people are there. It's 7 minus 3, 34.